Ах ты, сука, блядь! Пидорасина конченая, где ты есть, нахуй? Я тебя орут. Ай, блядь, тварь, нахуй! Сука. Мудак, блядь. Биг Дик бандита, блядь. Жестко, нахуй. Все равно ему опять передал. Да как же, блядь! Это просто слабоват. Сам нахуй что ты говоришь? Ох ты, блядь. Ах ты, сука! Да блин, ну я же стрельнул, блядь! Ну как-то, блядь! Пиздец, нахуй. Лондон Goodbye. Сзади тебя атака, блядь, чувак! Что сегодня здесь скромно отбил? Ой-ой-ой, блядь, сейчас помню с крика. На, блядь, дебилушка, блядь. Десантура, десантура, арматура, ребята! Я с тобой, мой бог! Пошел нахуй, уебок! Просто, блядь. This is America. Да сука, блядь! Ёбаная прошмандовка, блядь. Ой, блядь, сюрприз, нахуй! Ебать, у нас командёха, блядь. Боги, блядь. О, да. Не отрицаю, блядь. Такого победителя, конечно, у нас нет. Я так называю. Эдик Коряк.
Раскоряк. Опа. Как говорят, Эрик Раскоряк. Здорово. Здорово, дети. Это... Да так. Да сука, блять, откуда вы все, суки, ёбаные, блять? Рот вас ебал, блять. Выходи, блять, 1 на 1, сука, ты конченая, блять. Уёбок, блять. Заебут, блять, просто щенки, блять, ссаные, блять, стреляют в спину, нахуй. Это же папук. Да, к сожалению, да. Ах ты, сука. Сука, блядь, ну дал же скоряка ему, блядь. Сука, когда тебя глушат гранаты, он даже, блядь, не может пистолет достать, блядь. Пиздец, нахуй, ебаная игра, блядь. Ой, с револьвера выиграл. Так я не могу поменять этот, блядь. Не прицелиться, ничего, блядь. Не пистолет вытащить даже, блядь, не дает, нахуй. Как же, блядь, в меня же нахуй попали гранаты, блядь. Ну ты типа оглушенный, потерянный. Пиздец, нахуй. Вижу, суку, сел! Давай. Ух ты, блядь. Вон. Ту-ту-ру-ту-ру-ру. В смысле, блядь? В смысле, блядь? В смысле, блядь? Да что за хуйня-то, блядь? Это дичь, блядь, я стреляю ему в голову, блядь, и ничего не происходит, нахуй. Просто конченая, блядь, игра, нахуй. Че не нажал-то? Да что-то, блядь, хотел, нахуй, потом думал, ладно, блядь, осталось хуйня. Это ебаная просто, блядь. Просто в голову, блядь, и ничего не происходит, нахуй. Вот ходит, шлепозябр, блядь, сейчас въебу его, нахуй. А только за ту сторону сесть. Да ладно, а ты Эдику не рассказал, как вчера мы, блядь, на склад поролись? Бля, вчера мы не то что поролись, мы вчера победителями были, нахуй. Не, помнишь, когда с Мэншина пошли, блядь, когда Барса еще вынесли на Мэншине? Барс выносит всегда, так. Не, Барс, главное, молодец. Он такой говорит, мол, серии, там двое. Такой, ну окей. Барс чекает лестницу, в итоге чуваки залезают, просто Барса кладут хер пойми каким раком. Блять! Реально? Просто, блять, режим крысобота, блять. Победите, пожалуйста. Стой, блять! Кто там, блять, вы че ебанутые, нахуй, я что? Блять, револьвер, нахуй. Чтоб продукт номер 1 и все.
Ебать, револьвер, блядь, как он положил, ёпта, блядь. Ебать он нахуй. Ебать. This is America! Видали, ебать? Он аж, блядь, бурк туда нахуй. Ой, блядь, сиди, Никит, в очко, блядь, как пацана разматывают нахуй. Да, бля, ну что за, блядь, ебать, через VPN даже, блядь, при подключении, нахуй. Что за, блядь, дичь-то собачья? Серверы заняты, понимаешь? Пиздец, устали, нахуй. Серверы. Ты чё не перегружен-то, блядь, от чего, нахуй? Ну, как бы конец рабочей недели. Ну, не похуй на них. Мамкины победители по жизни. Нагибатели, бля, пришли. А, извините, да, мамкины нагибатели. Нагибатель еще ладно. Вот я уже голый, блядь, без трусов, нахуй. Да. Нас будешь приглашать, нет? У тебя нет. Дядя играет, походу. Я не заходил еще. Я Будешь? чуть попозже к вам зайду, сейчас пойду перекурю. И начнем. Я буквально на одну катку, потому что Никит должен доехать. А тут что, на одну катку? А он настроение не подосрать зашел. Ну да. А так можно было? Ну, вчера, блядь, Барс, нахуй, весь вечер, ёпт. Тащил, нахуй. Бар вчера был Чё, топчик. катка счётся? Не знаю, что-то у меня Бля, ничего не чё, блядь? происходит. Или сервер настолько перегружен, блядь? Видео сервер настолько перегружен. Я боюсь лобби перезагружать, блядь. Я перезапустил лобби, нахуй. Пробую, пизда. Да, ну давай я тоже перезапущу. Все, переподключиться, короче. Ладно, походу вампира пойду играть. Бля, такая ж хуйня. Пизду все туда. Пойду вампирчика покатаю, нахуй. Гарена себе скачать, блять. Сука, как он называется. Короче, с Гарена качаешь у них приложение какое-то. В этом приложении затем в настройках регистрируешь, устанавливаешь себе Таиланд, страну. Потому что для России она закрыта. Ладно, уговорил, короче, да, пока не буду, нахуй. Короче, не знаю, меня Авдей тоже ее поставил. Авдей заиграл. Ну чё, идем, ну бля, ну пошли, ну идем. Пойдем ну, пошли. Fortnite, нахуй. О, Пойдем? подключено, заебись. Fortnite пойдем, нет? Да хуй знает. Честно. Не удалось найти матч, повторить попытку позже. Fortnite. Что-то походу ивент отвалился, бля. Да у них серверы вообще упали, ёпта, все, походу. Ну да, он и такую игру не ищет. Не удалось найти матч, сразу же пишет. Повторить попытку позже. Нихуя похуй. Европа, Россия, Америка. В России нет уже, по-моему, серверов, нет? Почему? Ну они там добавили, но он один хуй через Европу гонит. Нет, они вообще сейчас исключили Россию, русский сервер. Его убрали вообще. Нет. У меня вообще нахуй убрали, ёпта. Это, наверное, потому что сидишь через VPN, бля. А, и что, нельзя? Нет, когда через VPN сидишь, он тебя русский сервер не отображает. Нихуя себе! Ну, вообще странно, я думал, как бы, ну, похуй, Не, вот с русскими серверами нихуя. Хотя не, гоню, стоим. У нас, по-моему, вообще Люси играла через VPN-ку нормально. Нет, Мы да, смотрел, когда их запускали только просто ввели. как-то русский.
Там смысл в том, что если ты даже, короче, в своем компьютере поставишь, типа, по умолчанию, да, какую-нибудь там страну другую, не Россию, там, а Америку, нахуй, то у тебя русский сервер отсюда пропадет, нахуй. Ну да, походу, все пиздец всем серверам, нихуя никакие матчи он не находит, бля. Battle Points не отображаются, бля, понятно. Зато лог перезагружается быстро. Заебись. Согласен. Но при этом нихуя ничего не работает. Пу-пу-пу. Что, попробую еще раз запустить? Так, он тогда пойду перекурю, а потом уже скачу к вам. Ебать. Ладно, пока подумаем, короче. Так, пока закрыть нахуй все это хуйто. Потаскаю вампира за ящик, за яйца. В настоящий момент все сервера перегружены. Попробуй повторить попытку позже. Ошибка аутентификации от внешнего провайдера, блядь, что-то новое. Чё нахуй? Я снимаю нахуй! Вечная надежда. Я въезжаю в стройку нах. Да. Я заснял! Тихо. Фак. Эй, блядь, что случилось-то нахуй? Please, leave me alone. Чё, блядь? Хуец, охуевший, блядь. Мамкин внук, нахуй. Are they stupid or something? I've never even been to India. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Not long. Someone must know something. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Пробуй. Why not tell me about it? Tom's Пробуй до nothing if последнего, not не loyal. выходи. After Will lost his job, he offered him one ear. Бороться, да, нам? They used to be good mates.
But recently, well, we all started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk. I'll be sure to talk to Lord bless. Tom Watts. Так ладно, чуть попозже. Да, давайте. Вернемся. Угу. Что нужно сделать-то? Некогда, блядь. Здорово, Том. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. What the fuck, man? Talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me? To this city? To the city. Вот же лежит, блядь, какой-то хуило, нет? The body is still warm. This man has just been drained of blood. This man was armed. He tried to defend himself. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. What's this? Some sort of note. Множество погибших в районе доков. Так, внимание, судя по недавнему сообщению, это вампир очень агрессивен. Действуйте с определенной осторожностью. Знаете, что сейчас в городе у нас не хватает людей. Не прощайте дело новичкам. Если я не ошибаюсь, то тут действительно бешеная тварь, которая бывает каждую ночь. These men, they're a company of professional vampire hunters. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Какой нахуй барж? Ёпта. Хуя на изи, блядь.
разберется. Ой, тут что? Нет. Тихо, как-нибудь можно аккуратно? Блять, беззвучно. Ебать беззвучно, блять. Убил его нахуй, даже, блять, не понял. Except back to a warm fire. Shut that foolish mouth of yours. This is not a gentleman. Right. Over there! There's one of these. Oh shit! I'm alive. Oh shit. That's fair enough, Tom. But why do they hide where it's so damn cold? Я понял. Ёбаный ты свет, блядь. Leech spotted! Watch out! Doesn't like burning, does it? Блядь, не получается потихонечку убивать-то, блядь. Новый коллекционный предмет. Давайте посмотрим. Новая тактика. Ой, блядь, коллекционочка, пиздец, какая пиздатая. Ой-ой-ой-ой, ну-ка. Она изи, я его выебал. Старая лупара, блядь.
Бутылка кефира, полбатона. А, бутылка кефира, полбатона, блядь. Ой-ой-ой-ой. Ебать. Прилягу, сука, отдохнуть. Следующей ночью, если захочешь. Бля, переодеться бы нахуй по-братски. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Betray your trust. Is this first? You see, I'll need a drink. Так, нахуй. Как ее, блядь? Достать-то нахуй. As one we shall overcome this. This place reeks of bloodshed. Quench my thirst. I must have more. This creature is bedeviled. I must put it down. Че, видим, как дела? William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton,
Are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat, and we can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Yes, go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... what manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. An epidemic. 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 The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes.
But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. And for that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Rotten or pristine, each heart contains the seed of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse!
Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. What happened? Did I black out? Whoa, I feel giddy. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go. But no famished hunter can run for long. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. Ну, вот, не их соревновательно. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. Ну, I thought you would have known about your employer. Потом прокатим, посмотрим. Этот, у тебя Fortnite, давай в Fortnite поиграем. Бля, я там вообще ни о чем играю, если честно. Apologies, I've only just met him the once. Ни о чем, или игра ни о чем. This is sudden. I've only just returned to England. Я так же. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Просто поугараем. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Thank you, Nurse Crane. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since.
Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Not now. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. The flower's dying. It needs water. Чё, будем катать Fortnite, нет? Да, сейчас попробую зайти. Данные используем для входа действительно. Что, блять? Бля, для того, чтобы катать форшку, надо войти. Твою мать, я не помню логина. Блять. Я в форточку почти вошел. Сейчас я тоже. А, он у меня обновляет ее. А, еще обновляет? Угу.